Okay, we are starting the session. You can display the slide. So last class we were discussing about the formation and effects of cyclones. We have seen that cyclones do form by different means. The most common among them is the tropical depressions, where change in temperature do cause small cyclones, and this change in temperature is always associated by the first formation of a small eye and then proceeding into form a revolving mass of air. And all the easterly waves, I've told that there may be westerly winds and easterly winds, both can produce cyclone. And obviously, mostly the easterly winds produce cyclones because the earth is moving from west to east. The rotation of the earth is moving from west to east. So the easterly winds have got more effect because the effect will get synchronized or resonance will be there. So for that reason, of course, all the winds will not produce the cyclone because it has to reach a particular height of which is known by the name Azores height, where the depression formation will take place. If the winds are not reaching up to that height, normally the depression formation and the consequent cyclones will not be there. Moreover, a vertical wind shear is usually very strong over the tropical Atlantic, so that in Atlantic Ocean, many of uh, the wind movement do not ultimately form into the depression or cyclone. Whereas in the Indian Ocean, because the movement is very slow, the vertical shear, that means vertical shear of the wind means the vertical movement of which I have shown in a slide in the last class, vertically how the wind moves. Then another thing is the middle layer of the atmosphere may be mostly dry. So maybe the difference in temperature can many times get vanished by a slow movement in the atmosphere. The change in temperature may many times get vanished. Because of all these reasons, all the vertical movement may not result in a cyclone. If that was the case, every day we would have got cyclone because every day wind movement is there. So only certain winds do go beyond the threshold level to make it a depression or a cyclone. See the next slide. So it is shown there with respect to the position on the Earth. The intertropical convergence zone means the area where the cyclones are mostly found, where that is called the equatorial convergence zone, just on sides of equator. I think earlier I have shown by a diagram with red color showing the focus of the areas where the cyclones are accumulated. So this shows it in the side view of the planet Earth. That's all. See the next slide. And this is what I have told the intertropical convergence zone. So it will be, in both the hemispheres. You see that red colored one is in the northern hemisphere, and the blue colored one is that in the southern hemisphere. And obviously I told the hurricanes do get, the cyclones do get more strength in the northern hemisphere because the land mass is there. The land mass aggravates or constricts the wind movement, so cyclone effect will be higher.
in the northern hemisphere. You see that red color is the area where the northern hemisphere, the cyclones are more. See the next slide. So, as I told, the temperature changes are more prominent in the atmosphere if the sea top is, hotter. That is how the initiation of the cyclones take place. The sea is very cool, cyclones will not be affected. That is why I told when the sun is on the northern hemisphere, the northern hemisphere, the sea will be comparatively hotter. When the sea is hotter, naturally the convection takes place. Convection takes place from a hotter region to a colder region and then comes back to the same position. So you have seen the convection diagram in your school days, and I also shown in the last day how the convection diagram goes on. So the convection means the hot air is going to the top and then revolves and comes back to the bottom. That revolution continues, and that is the convection continuity. And convection is the reason for formation of this small depression at top, because the hot air reaches at top by the. So this convection is more possible when the sea top is hot. Normally, the sea will be having very less temperature at the depth. The surface temperature of the sea will be normally between 20 to 30 degrees centigrade in the tropical area. But when the temperature goes high because of the sun rays, it may go up to 35, 40 degree temperatures on the surface, very rarely. So whenever the temperature goes up in the surface, even if it goes above 30, the vaporization of water may take place and it goes up. Though 100 degree is required for water to become vapor, on the surface of the sea, since it is salt water, even at low temperatures, partial evaporation may take place, not full evaporation. You know that osmotic evaporation is possible even at low temperatures. Because of that, the sea surface will have vapor emission, which will go up and up. And that vapor, when it goes to the atmosphere, it will be hotter and hotter. So the hot vapor front goes up in the air. Okay, see the next slide. So this is the predicted maximum intensity of hurricane in different regions. You can see the regions. Actually, it's a world map where the predicted intensity is shown. You see there the intensity is shown by the blue concentrated colors where the intensity is shown. Intensity, it is on both sides of the equator. So you can see the Indian continent there. You can see that Bay of Bengal. See that diagram? Right side of left hand is Africa. Right side of Africa, you can see the Indian continent. And in the Indian continent, you see right side of the continent is heavily blue. Right side of the continent. Whereas the left side, which is Arabian Sea, is not that high. It's only yellow. That heavy blue color is on the right side, where the cyclones are quite frequent. Even this week, there's a cyclone. Yes, on the eastern side. So you see that in the summer season, especially after March to June, the cyclones in the Bay of Bengal are quite frequent. That is shown by that light blue color. It goes up to the east and it goes to the Mexican region of America. It goes up to there in that straight line of blue color. So on both sides of the mostly on the north side, both sides are shown here. Okay, so intensity is shown by that blue color, and see that blue color is maximum in uh, Asia and south of Europe. It's very less. Of course, America also, between the American continents, north and south continent, is very high. And that red color area are least affected by cyclones. Blue colored area are the most affected by cyclones, and the yellow colored are the next affected. And you see that most of India, the eastern side of India, is affected by the blue colored. So it's the heaviest dimension or heaviest velocity cyclone we can expect there. See the next slide.
So it's not very essential that the surface of the sea has to be very warm. The sea temperature is only one among the factors. Even when the sea is cool, the atmospheric air can get heated by the landmass also up to an extent. But mostly these depressions do take place above the sea. The reason is that above the sea there is no curtailment or there is no restricting agency. The water directly on the landmass at places only we have got water bodies, some rivers or some lakes or something. So water evaporation is quite less. Whereas the sea is full of water, evaporation is high. Even if the sea temperature is not high, gradually when this water vapor goes up and up, it gets heated by the sun's heat also. Instead of the sea being heated up, the vapor itself can get heated up. Okay. Moreover, in the sea, water will be escaping in spray form. If you stay at a beach for some time, you will feel that your body will be full of water vapor. It is actually not vapor. It is spots of water coming out of the water body. That can happen in the sea even if there is no high temperature. Sea water may splash over and it may mix up with the air and it can become vapor. See the next slide. So when an eyeball is formed, I have discussed in the last class how the eyeball is formed in the cyclone area. What do you mean by an eyeball in the cyclone area? Anybody remembers what is an eye? Eye of a cyclone. The cyclone in the eye, kannu ennu parnja endana? Somebody please tell me, what does it mean? Ajay Prakash, can you tell me what do you mean by the eye of a cyclone? What do you understand by the eye? ഒരു സൈക്ലോണിന്റെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? In earthquake we call it as the focus. In cyclone we call as the eye. What does it mean? Ajay Prakash, what do you mean by the center of the cyclone? Yes, the focus of the cyclone. ആ പോയിന്റിന് ചുറ്റുമാണ് സൈക്ലോൺ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ പോയിന്റാണ് ഐ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ആ ഐ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഡിപ്രസ്ഡ് മീൻസ് കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ വിരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം കറക്കിയെന്ന് വെച്ചു. വലിയ ചരുവത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒരു വിരലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം കറക്കിയാൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അക്ഷയ്, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഒരു ചരുവത്തിലോ ഒരു ബക്കറ്റിലോ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സർഫസ് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ കറക്കുക. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ? അക്ഷയ്, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? യു ഹാവ് ഡൺ ഓർ നോട്ട്? ചരുവത്തിലോ ബക്കറ്റിലോ മറ്റോ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെറുതെ വിരലിട്ട് കറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് വി യൂസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദെൻ? യെസ്, എന്ത് പറ്റും? അക്ഷയ്, യു ആർ ഹിയർ ഓർ നോട്ട്? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഒരു അനക്കമില്ലല്ലോ അക്ഷയന്. യെസ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അക്ഷയ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു ഡൺ ലൈക്ക് ദിസ്? ബക്കറ്റിലോ ചരുവത്തിലോ വെള്ളം എടുത്തിങ്ങനെ വിരൽ വെച്ച് കറക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അക്ഷയ് ഹാസ് നോട്ട് ഡൺ ഇറ്റ്. എനിബഡി ഹു ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്? സോ യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻക്വിസിറ്റീവ്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയണ്ടേ? എനിബഡി ഹു ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്? I think Chelsea wanted to say something. Chelsea, have you done it? No. Okay. Then who has done it? ഇതിൽ അല്പം എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണുള്ളത്? Somebody has done it? Anyone who has done this small experiment in your childhood days or even after growing up? ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ അതിന്റെ സർഫസ് കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് സമീന ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പണി? ഹാവ് യു ഡൺ ഇറ്റ്?
Okay, so you have experimented it. Okay, you are right. You are right. അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് അങ്ങ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും, സൈഡ് മേലേക്ക് വരും. കാരണം അതിന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെന്റർ വീണ്ടും 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 താഴേക്ക് പോകും, സൈഡ് വീണ്ടും 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 മേലേക്ക് പോകും. ബിക്കോസ് ദി സ്പീഡ്, the linear speed at the side will be very high compared to the linear speed at the center. അപ്പൊ സെന്റർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകും. സൈക്ലോണിലും അതാ പറ്റുന്നത്. സെന്റർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി പോകും, അതിന്റെ പെരിഫറി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്ലോണിന്റെ പെരിഫറിക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡായിരിക്കും. അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ്, ഫോക്കൽ പോയിന്റ് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വെരി ലെസ് സ്പീഡ്. സെയിം ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവിങ് അറൌണ്ട് ദ സൺ. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ സ്പീഡ് എടുത്താലും, ഐ തിങ്ക് I have explained in some lessons earlier. Okay, ഏത് പ്ലാനറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കറങ്ങുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റും? മെർക്കുറി. മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുധൻ. Then next comes ശുക്രൻ, വീനസ്. മൂന്നാമത്തെ സ്പീഡാണ് ഭൂമിക്ക്. ഭൂമി ഒരു തവണ ചുറ്റാൻ 365 ദിവസം എടുക്കും. അതിന്റെ അടുത്തതാണ് വ്യാഴം. വ്യാഴം ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കും? എനിബഡി? നെക്സ്റ്റ് ടു എർത്ത് ഈസ് ജൂപ്പിറ്റർ. ജൂപ്പിറ്റർ മീൻസ് വ്യാഴം. ഭൂമി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സൂര്യനെ ചുറ്റും. വ്യാഴം സൂര്യനെ ചുറ്റാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? എനിബഡി? ലെറ്റ് മീ സീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നോളജ്. അതിനാണ് മലയാളത്തിൽ വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന് പറയുക. സമീന പറയൂ. 20 ഡേയ്സോ? അല്ലല്ലോ സമീന, വ്യാഴം ഭൂമിയേക്കാൾ ഒരുപാട് കാലം കൂടുതൽ എടുക്കും. കാരണം വ്യാഴം ഭൂമിയെക്കാളും ദൂരത്തിലാ സൂര്യനുമായിട്ട്. ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൂരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറങ്ങാനുള്ള സമയം കൂടുതലെടുക്കും. സമീനയുടെ ഊഹം തെറ്റിപ്പോയി. ഡേയ്സ് ഒന്നുമല്ല, ഭൂമി ഒരു വർഷം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യാഴം എത്ര എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വേറൊരാൾ ആലോചിക്കൂ. സമീനയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മാറിപ്പോയി. ഇനി ആലോചിക്കാമെങ്കിൽ പറയും. ആരെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് വേണേലും പറഞ്ഞോളൂ. ഗൂഗിൾ ചെയ്യാതെ ആർക്ക് പറയാം? എന്താ സ്നേഹ, ചെൽസി, അതൊക്കെ ഗൂഗിളിലാണോ? 12 years, ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. 12 വർഷം എടുക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വ്യാഴം ജൂപ്പിറ്റർ ഒന്ന് സൂര്യനെ കറങ്ങാൻ. മീൻസ് 12 times ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എർത്ത്. പിന്നെ റീസൺ എന്താ? ഭൂമിയേക്കാൾ വളരെ ദൂരത്തിലാണ് വ്യാഴം സൂര്യനുമായിട്ട്. ഭൂമിക്ക് പുറത്താണ് വ്യാഴം, ഭൂമിക്ക് അകത്താണ് മെർക്കുറി, വീനസ്. ഓർഡർ തന്നെ മെർക്കുറി, വീനസ്, എർത്ത്, മാർസ്, ജൂപ്പിറ്റർ, സൺ, യുറാനസ്, നെപ്റ്റ്യൂൺ. പണ്ടൊരു പ്ലൂട്ടോയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പ്ലൂട്ടോ ഇല്ല. ഇപ്പൊ 8 ഉള്ളൂ. നവഗ്രഹങ്ങളില്ല. പഴയ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം നവഗ്രഹങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 8 ഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. 8 ഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പ്ലൂട്ടോ ഈസ് നോ മോർ എ പ്ലാനറ്റ്. പ്ലൂട്ടോ ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി എ meteoroid or a big mass of thing which is not revolving around the sun എന്നാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പാത്ത് വേറെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സോ വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പൊ അറിയാമല്ലോ. മലയാളത്തിലൊരു യൂസേജ് ആണ് വ്യാഴവട്ടക്കാലം. ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ ജീവിതം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അയാൾ 2 വ്യാഴവട്ടം അല്ലെ 5 വ്യാഴവട്ടക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. It's 12 years. Once the Jupiter moves around the sun in full cycle, it is 12 years. മനസ്സിലായില്ലേ? See the next slide. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ് ആ പ്രോസസ്സ്. യു സി ഹിയർ വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡ്. ഇത് നേരത്തെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചതാ. നടുക്ക് കാണിക്കുന്ന ആ 3 പീസ് ഓഫ് വിൻഡ് നോക്കൂ. അതിൽ നടുക്കുള്ള വിൻഡിന്റെ പീസ് മേളോട്ട് പോകും. മേളോട്ട് പോയിട്ട് കറങ്ങി സൈഡിൽ കൂടെ കറങ്ങി താഴേക്ക് വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി വെർട്ടിക്കൽ വിൻഡ് ഷിയർ. അതിന്റെ സ്പീഡ് ലെസ് ദാൻ 10 meters per second ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. Normally that may be less than 10 meters per second. 10 meters per second is 20 knots or 22 miles per hour. Okay. See the next slide. When of course when the vertical movement of wind is there, along with that the horizontal movement also is there, then it will have a shearing effect as shown in this diagram. ഈ ഡയഗ്രം നോക്കൂ, കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക്? മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ.
വിൻഡ് വെർട്ടിക്കലി മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്ക്യൂഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവും. യു വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ആൽഫ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബീറ്റ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ആൽഫ സ്ക്യൂഡ്, ബീറ്റ സ്ക്യൂഡ്, സിമ്പിൾ സ്ക്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്. അതിൽ സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. വിൻഡ് മുകളോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്, വിൻഡ് സൈഡിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി സ്ക്യൂഡ് മൂവ്മെന്റ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ഷിയർ. ഇത് പെട്ടെന്ന് സൈക്ലോൺ ആയി മാറും, കാരണം രണ്ട് ഡയറക്ഷനും വിൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, മുകളോട്ടും ഉണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം an immediate cyclone, പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യും. വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് ഡിപ്രഷനായി സൈക്ലോണായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. ദിസ് മേ ബി ക്വിക്ക് വൺ. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് എത്തിയില്ല. Okay, just come. So when we say that a tropical depression has occurred, you know that the depression is a baby cyclone. Depression വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോഴാണ് സൈക്ലോൺ ആകുന്നത്. Okay, depression is the original form. Depression is a cyclone but in very less. Depression കൊണ്ട് വലിയ അബദ്ധമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഡിപ്രഷൻ മാക്സിമം ഒരു കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് ഇല്ലാതാവും. പക്ഷെ ഡിപ്രഷൻ സൈക്ലോണായി മാറുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോണായി മാറുന്നത്? ഈ ഡിപ്രഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വേളിംഗ് ഓഫ് വിൻഡ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഡിപ്രഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ കൂടെ കൂടുതൽ വിൻഡും വാട്ടർ വേപ്പറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൗഡ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന സമയത്ത് അത് ഹെവി വിൻഡായി മാറും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിപ്രഷൻ സൈക്ലോണായി മാറുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി if the speed is the depression speed may be around 20 to 40 kilometers per hour normally. അത് പക്ഷേ സൈക്ലോൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് മേ ഗോ ടു, ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ കാണിച്ച സൈക്ലോൺ 100 kilometers per hour മുകളിലൊക്കെ പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലേറ്റർ ഹാപ്പനിങ്. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആസ് എ ലോ വിൻഡ് റിവോൾവിംഗ് ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ 10 to 20 kilometers per hour ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോലി ഇൻക്രീസിങ്. അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലൊരു വിരലിട്ട് കറക്കുമ്പോൾ, സമീന ടോൾഡ് ഏർലിയർ, വെള്ളത്തിലൊരു വിരലിട്ട് കറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പതുക്കെ കറങ്ങുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്പീഡ് ആക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഹൈ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും. ഇതാണ് ഡിപ്രഷനും സൈക്ലോണും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലോ, കാരണം ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനല്ലേ. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലോ സ്പീഡ്, ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് എൻഡ്സ് അപ്പ് ആസ് എ വെരി ഹൈ സ്പീഡ്. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. So gradually, when the winds are wind speed is more, when it becomes around 63 kilometers per hour or more, 64 kilometers per hour or more ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് it becomes what is called a storm. ആ സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷന്റെ ഹയർ ലെവലാണ്. സ്റ്റോം പിന്നെയും കൂടി it becomes a cyclone. Cyclone is the highest one which we see. Okay, അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ കാണുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്, സാറ്റലൈറ്റ് വെച്ചെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അതിൽ ആ കറങ്ങുന്ന മാസിനെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കറങ്ങുന്ന മാസിനൊപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആയിട്ട് വാല് പോലെ ഉണ്ടാവും, അതും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സെന്റർ ഫോക്കസ് കറങ്ങുന്ന എക്സാക്ട്ലി റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഈ കറങ്ങുന്ന ഗ്യാസ്. കറങ്ങുന്ന എയർ വിൽ നോട്ട് ബി എക്സാക്ട്ലി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ കളർ കിട്ടുന്നത്? അതിനകത്ത് വേപ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടുന്നത്. വിൻഡ് മാത്രമാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ റീസൺ, ഈ വിൻഡിനകത്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പർ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ് പോലെ തോന്നും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ ദീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്. അപ്പോൾ ഏത് സൈക്ലോണിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് സീൻ ഓൺ ദി ടിവിയിൽ ദിവസവും സൈക്ലോൺ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോ ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദി സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ഹൈ അബോവ്.
സാറ്റലൈറ്റ്സ് 30-40 കിലോമീറ്റർ മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസാണിത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡ് പോലുള്ള, ബിക്കോസ് ഹറിക്കെയിൻ്റെ ലെവൽ അത്ര ഹൈ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, 1 കിലോമീറ്ററിനൊക്കെ പൊക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൻ. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ വെൻ ദി സർഫസ് പ്രഷർ സ്റ്റോപ്പ്, അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താണ് ഇത് എത്തുന്നത്. അത് എത്തി മേളിൽ എത്തിയിട്ട് അത് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടും കറങ്ങി തുടങ്ങുകയാണ്. താഴേക്കുള്ള ഭൂമിയുടെ സർഫസിലേക്കുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതായി പോകും. പിന്നെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. അതങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു പമ്പരം കറക്കി വിടുക. പമ്പരം യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ, കണ്ടിട്ടില്ലേ പമ്പരം? ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ജൈറോസ്കോപ്പ്. ജൈറോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പരം. കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ പമ്പരം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പമ്പരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കറക്കി ഇങ്ങനെ എറിയാം മുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ താഴെ വരുന്നവരേക്ക് അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൈക്ലോൺസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. മേലേക്ക് പോയി ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ടിവിറ്റി അതിന് വേണ്ട. ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മാസ്. സി, അതിലെ കറക്കത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം. കുറെ സ്ഥലത്ത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡാർക്ക് ക്ലൗഡ് ഉള്ളിടമാണ്, കുറച്ചിടത്ത് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ലൈറ്റ് ക്ലൗഡ് ഉള്ളിടമാണ്. യു സീ ദർ എപ്പോഴും ഡാർക്കർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ആയിരിക്കും, കാരണം മാസ് കൂടുതലുള്ള മാറ്റർ അതിന്റെ എഡ്ജിലേക്ക് പോകും. അവിടെയാണ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ. അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹാവ് സീൻ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ബട്ടർ ഫ്രം മിൽക്ക്. പാലിൽ നിന്ന് വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട്. എനിബഡി ഹാസ് സീൻ ദാറ്റ്? അതാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വെണ്ണ കടഞ്ഞെടുക്കുക. ഇൻ ഏർലിയർ ഡേയ്സ് എവറി ഹോം യൂസ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് പ്രൊസീജിയർ. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പണ്ടൊന്നും ഈ ബട്ടർ വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല. ബട്ടർ വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കോൾഡ്, അതിനൊരു ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ജൈറോസ്കോപ്പിക് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ്. മലയാളത്തിൽ അതിന് മത്തെന്നാ പറയുക. അതിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ജൈറോസ്കോപ്പിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് വിൽ ബി റൊട്ടേറ്റഡ്. അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you can see that the butter will come to the sides. Butter ഇളകി സൈഡിലേക്ക് വരും, because it is revolving in high speed. അതുപോലെയാണ് the same phenomena is happening in the cyclone also. The more watery part means wind with more vapor will come to these sides. അതുകൊണ്ടാണ് സൈക്ലോണിന്റെ ചുറ്റും കറുത്തിരിക്കുന്നത്. You see that diagram? They are deep clouds, large bands of clouds. Okay, so they are called the spiral rain bands. അങ്ങനെ വരുന്ന ക്ലൗഡ്സിന്റെ ഫോർമേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈറൽ റെയിൻ ബാൻഡ്സ്. അത് സ്പൈറൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം this will mostly revolve like an Archimedes spiral. You would have studied Archimedes spiral in the first year engineering graphics. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആർക്കിമിഡീസ് സ്പൈറലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? Have you studied Archimedes spiral, logarithmic spiral? ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലുള്ളതാണ്. Anybody knows what is the Archimedes spiral? Archimedes spiral പ്രത്യേകത ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? You remember how the Archimedes spiral looked like? മറന്നുപോയില്ലേ? Have you studied Archimedes spiral? അതാദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. Because when we were studying BTech, we used to study all these spirals. Archimedes spiral, logarithmic spiral, okay, asymptotic spiral. Have you studied these things? Ushmala, spiral പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Akshaya says no, sir. So it is not in the syllabus now. I'll check it. I'll check your engineering graphics syllabus. Ushmala also says no. Anyway, I'll check the syllabus because these are very fundamentals. The spirals, especially we use spirals in roads and all. For if you go to Chennai, there are so many spiral roads. Spiral means constantly varying diameter. That is called a spiral. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഡയമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്പൈറൽ എന്ന് പറയും. സോ ദി സൈക്ലോൺ ഇസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് സ്പൈറൽ. ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഐന്ന് കുറേശ്ശെ കൂടി ഡയമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്പൈറൽ the end point will have a tangential direction. അത് നേരെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that will be a straight line. That is supposed to be the tangent to the spiral. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ തിയറീസ്. ഓക്കെ,
Forget about it. See the next slide. Always keep in mind that this one is the cyclone shape is like a spiral. And now this slide gives the Saffir-Simpson intensity scale. Saffir-Simpson intensity scale. ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഞാനൊരു ഇന്റൻസിറ്റി സ്കെയിൽ പറയുകയുണ്ടായി. Anybody remembers? Earthquake I told one intensity scale. Anybody remembers that? അതേതാ സ്കെയില്? അത് Saffir-Simpson അല്ല, അത് ആരുടെ പേരിലാണ്? Anybody remembers that? മറന്നുപോയി നോക്കട്ടെ. I've given you one scale for earthquake. ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെയിലിന്റെ പേരാണ് അതിനുള്ളത്. Anyone? This is check for your memory. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. By the time I'll take a sip of water. Please give that name in that box. What is the intensity scale for earthquake? Richter scale. Aditya has told correctly, and Revati and Ushmala have put on the chat box also. Richter scale. Okay. Richter scale is 1 to 10, whereas Saffir-Simpson scale or simply SS scale is, what has happened? It has went away. It is given in 5 categories there. Okay, let her bring it. You have seen that the Saffir-Simpson scale is given in 5 categories. Is it coming? Let us see whether it is coming. Or else so the slide is not coming. Okay, so anyway, I'll continue the discussion. As I told, it is given in 5 scales: scale 1, scale 2, scale 3, scale 4, scale 5. So the first scale is up to 95 miles per hour. Up to 95 miles per hour. I told you how to convert miles per hour to kilometer per hour. Miles into 1.6 is it has come on the PPT. Okay, see there. It has come on the PPT. Up to 95 miles per hour, 74 to 95 miles per hour. We say category 1. Category 2, 96 to 110. Category 3, 111 to 130. Category 4, 131 to 155. Category 5, greater than 155 miles per hour. So which intensity was that cyclone which has hit Gujarat last week? Last week, Gujarat hit the cyclone. What category? 1 ആണോ 2 ആണോ 3 ആണോ 4 ആണോ 5 ആണോ? Please somebody tell me. ഏത് category ആയിരുന്നു? ഗുജറാത്ത് ടച്ച് ചെയ്ത സൈക്ലോണിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. ടൗക്ടേ. We discussed in the last class. അതിൽ ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയും? Anyone? Sahanas has put it correctly. Sahanas, kudos to you. It was category 4. Vishnupriya says category 3, but some places it has gone to category 4. So highest only we count. In some places it was category 3, but in some places it was category 4. So Sahanaris is more correct than Vishnupriya. Vishnupriya also would have read the newspapers otherwise or seen the TV. Otherwise she couldn't write it as 3 because she knows the speed. The speed of that was from 150 to 200 kilometer per hour. So the 200 comes in category 4. 150 comes in category 3. So even 130 was there at some places. 130 to 200 basically. So the lower side
was on category 3, but the higher side was on category 4. So we always take the higher side. Okay, that is always like that. Intensity, for example, an earthquake, intensity 6 and 7 are there in different locations. We take the intensity of the earthquake is 7. Highest impact. Okay, see the next slide. This I have already told once that the cyclone or hurricane, when it reaches the landmass, its velocity all of a sudden decreases. I asked this as a question in the last class, why it so happens. So you have given the answer. Because so many buildings, trees, etc. are there, they diminish the impact of the wind. So the wind speed will reduce. For example, when you are living in a house which is surrounded by other houses, you will not get wind at all because the wind will be blocked by the other buildings. So buildings, trees, etc., hills are of course orographic blocks. All these things. For example, even outside very heavy wind is there. In Attapadi area, the wind will be very less because Attapadi is surrounded by hills. Okay. Then another thing is storms rarely remain hurricanes for more than 12 to 24 hours after landfall. This you have to keep in mind. കരയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കില്ല. ബൈ ദ ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസിപ്പേറ്റഡ്. അവിടെ ഇവിടെ ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് അതങ്ങ് എനർജി നഷ്ടപ്പെടും. എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആൻ ഓർഡിനറി വിൻഡ്. 200 km/h വരുന്ന ഒരു വിൻഡ് ഹില്ലിലും കെട്ടിടത്തിലും മരത്തിലും ഒക്കെ ഇടിച്ച് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 30 to 40 km/h മാറും. 30 to 40 km എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി വിൻഡാണത്. സാധാരണ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വിൻഡിന്റെ സ്പീഡ്. പാലക്കാട് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡ് സ്പീഡ് എടുക്കുന്നത് 50 km/h ആണ് പാലക്കാട് എടുക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓർഡിനറി കോമൺ വിൻഡാണ്, നോട്ട് എ ഹറിക്കേൻ ഓർ സൈക്ലോൺ. സോ ലാൻഡ് മാസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പാലക്കാട്ട് നമുക്ക് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് കിട്ടാത്തത്. കാരണം ഒന്നിൽ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ വഴിയാണ് കാറ്റ് ഇവിടേക്ക് വരാറ്, അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ അറേബ്യൻ സീന്ന് പൊന്നാനി മലപ്പുറം ഒക്കെ വഴിയാണ് ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് പാലക്കാട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും 50 കൂടുതൽ അധികം വരാറില്ല. പാലക്കാട് കിഴക്കുന്ന് വരുന്ന വിൻഡ് വാളയാർ ചുരം വഴിയാണ് വരുന്നത്, വാളയാർ പാസ്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് വാളയാർ പാസ് ഓൺലി സ്മോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഏരിയ. മലയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിനാണ് ഈ പാസ് എന്ന് പറയാം. വാളയാറിൽ പല മലകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പാസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയാണ് ട്രെയിനും ഹൈവേ ഒക്കെ പോകുന്നത്. ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഒതുങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് സ്പീഡ് കുറയും. അപ്പൊ ഏത് ചുഴലിക്കാറ്റും ഏത് കൊടുങ്കാറ്റും പാലക്കാട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ സ്പീഡ് വിൽ ബി വെരി ലെസ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് നാശം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് പാലക്കാട്ട് വളരെ റിമോട്ടാണ്. ദ ചാൻസ് ഇസ് വെരി ഹൈ ഇൻ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ലൈക്ക് ആലപ്പുഴ ഓർ in coastal areas like Alappuzha or Ernakulam or Kollam, the chance of damage by cyclones or hurricanes is very high. Palakkad, we are safer. See the next slide. How the storm structure is like that. You see the storm in the cross section എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ഐ. ബാക്കിയുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസിലുള്ള ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇന്റൻസിറ്റി വേരീസ്. അതിന്റെ എൻഡിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പീഡ് ഹൈ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കുറവായിരിക്കും. ദ റീസൺ ഈസ് അവിടെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി വിൻഡ് മാസ് വിൽ ബി ക്വയറ്റ് ലെസ്. അത് നിങ്ങൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു. ഡിസ്കസ് ത്രോ എറിയുന്ന ഡിസ്കസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ ഡിസ്കസിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ സ്റ്റോമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ലൈൻ. ഇന്റൻസിറ്റി സെന്ററിലായിരിക്കും കൂടുതൽ, പക്ഷെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എഡ്ജിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും, പക്ഷെ സ്പീഡ് കൂടി വരും. ഇന്റൻസിറ്റി മീൻസ് എത്ര തിക്കായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് സെന്റർ പൊസിഷനിലായിരിക്കും, പക്ഷെ വിൻഡിന്റെ സ്പീഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ when it goes to the outer, the wind speed will be more. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഡയഗ്രം. ഇതൊരു ഡിസ്കസ് ത്രോയുടെ ഡിസ്കസ് മുറിച്ച് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ദാറ്റ് ഡയഗ്രം ഈസ് ഷോയിങ് ദി ഐ. ഐക്ക് വലിയ സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ പോർഷൻ ആണ്, അത് വളരെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, കാരണം ചെറിയ ഡയമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളത് കറക്കുന്നത്. സി ആ ഡയഗ്രത്തിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ സെന്റർ പോർഷൻ വിച്ച് ഇസ് ദി ഐ. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ വിൽ ഹാവ് എ ഡിപ്രസ്ഡ് പൊസിഷൻ. ഐയുടെ
ഡെപ്ത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ തിങ്. See the next slide. ഐ വാൾ, ആ ഐക്ക് രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ഉണ്ടാവും. Earlier I have shown in that one diagram. ഈ ഐയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വിൻഡിന്റെ ഒരു വാൾ ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ കറങ്ങിയിരിക്കും. ലൈക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൈവച്ച് കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പരാബോളിക് ഷേപ്പിൽ താഴേക്ക് പോകും. അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളം കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലെ താഴേക്ക് പോകും. നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ ഹൗ ദ ഹറിക്കേൻ വർക്ക്സ്, ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ ചരുവത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഐ ഫോം ചെയ്യും. ഐയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും താഴേക്ക് ഒരു വാൾ പോലെ ഫോം ചെയ്യും. എവറിത്തിങ് വിൽ ബി സ്റ്റിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. You see here, ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ക്ലൗഡ്സ് വിട്ടുപോകും. ബിക്കോസ് ഐ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ക്ലൗഡ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദി സൈക്ലോൺ. ഈ വിട്ടുപോകുന്ന ക്ലൗഡ്സ് എല്ലാം മഴയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കുറച്ചു നേരം കറങ്ങിയിട്ട് അതങ്ങ് പെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹാപ്പൻ. ഒരു സൈക്ലോണിന്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് ക്ലൗഡ്സ് ചെന്നിച്ചേറി പോകുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്ലൂ കളറിൽ പോകുന്നതൊക്കെ ക്ലൗഡ്സ് ആണ്. ആ ക്ലൗഡ്സ് അങ്ങ് മഴയായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ സൈക്ലോൺ ചെറുതായി വരും. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വാനിഷസ്. യു സീ ഹിയർ ദിസ് I have copied it from an international material available. അതുകൊണ്ടാണ് ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ നമുക്ക് എഡ്ജസിലാണ് ബ്ലൂ ഉള്ളത്. ആ ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ കുറേശ്ശെ വിട്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അത് മഴയായിട്ട് പെയ്ത് മാറും. സോ whenever a cyclone or hurricane is coming, we will get a huge rain also. അത് ആദ്യം അതിന്റെ ഔട്ടർ ഏരിയയിലാണ് പെയ്തു തുടങ്ങുന്നത്, പിന്നെയാണ് ഇന്നർ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നത്. ചെറുതായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇന്നർ ഏരിയാസിലേക്കും കൂടി ക്ലൗഡ്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ naturally the clouds will settle down and that becomes the rain. Okay, see the next slide. So they are called the rain bands. Blue color കാണുന്ന ബാൻഡ്സിനാണ് റെയിൻ ബാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. So how a tropical cyclone will look like. ഈ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ you can see that spiral form. ഇങ്ങനെയാണ് സ്പൈറൽ. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വന്ന് കറങ്ങി വലുതായി വരും. That is the spiral form. Okay. Tropical cyclones, it can go to very high speed. 483 kilometer size വരെയൊക്കെ നോർമലി അത് പോകാറുണ്ട്. 483 അല്ല, we have seen that some cyclone size can go up to 1500 kilometers. ഇത് ട്രോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന സാധാരണ ഒരു സൈക്ലോണിന്റെ ഷേപ്പാണ്. അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ 500 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ പോകാം. I told that it can go even up to 1500 kilometers. I told with an example that it can go to half the length of India. India's length is 3000 plus kilometer only. So it can go to that much. നിങ്ങൾ അന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത ആൻസർ തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ലെങ്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പകുതി ലെങ്ത് സൈസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരു സൈക്ലോണ്. ബട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മേളിൽ വരുന്ന സൈക്ലോൺ അത്രയും പോകാറില്ല. കാരണം ബേ ഓഫ് ബംഗാളും അറേബ്യൻ സീയും ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സൈക്ലോൺസിന് അത്ര സൈസ് ഉണ്ടാകാറില്ല. മറിച്ച് ദോസ് സൈക്ലോൺസ് വിച്ച് ഫോം ഇൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ആർ ബിഗർ ഇൻ സൈസ്, ബട്ട് ഇന്റൻസിറ്റി മേ ബി ലെസ്. ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി ഹെവി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഡയമീറ്റർ അത്ര വരാറില്ല. നോർമലി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സൈക്ലോൺസിന്റെ ഒക്കെ ഡയമീറ്റർ ഒരു 300 to 400 കിലോമീറ്റേഴ്സിനകത്തേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. What are the hazards due to hurricane or cyclone? ഇങ്ങനെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹസാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സ്റ്റോം സർജ്. സ്റ്റോം സർജ് മീൻസ് വാട്ട്? പെരുമഴ, കൊടുങ്കാറ്റും പെരുമഴയും, അതാണ് സ്റ്റോം സർജ്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വലിയ കാറ്റും ഉണ്ടാവും, അതിനാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റോം സർജ് മീൻസ്, സർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തുള്ളി പെയ്യുന്നതിനാണ് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത്, പെരുമഴ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കൂടെ വരുന്ന പെരുമഴ. ദെൻ കാറ്റ്, വലിയ കാറ്റടിക്കും. കാറ്റ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഹെവി വിൻഡ് വന്നാൽ പ്രശ്നം. ബിൽഡിങ്സ് വിൽ ബി uprooted, trees will be uprooted, roads and bridges may be damaged. All this can happen. So that is what is called the damage. Then heavy rains and flooding can occur. You know that when the flood has occurred in 2018, heavy rains were accompanied by it.
കൊടുങ്കാറ്റും പെരുമഴയും വരുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് എ തേർഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. ആൻഡ് ദെൻ അസോസിയേറ്റഡ് ടൊർണാഡോസ് വി ഹാവ് സീൻ. ടൊർണാഡോ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ചുഴലി പോലെ പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ടൊർണാഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ഡയഗ്രാം. ടൊർണാഡോയുടെ ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞു. അതായത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കാറും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ടൊർണാഡോ. ഈവൻ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ടേക്കൺ അവേ ബൈ ടൊർണാഡോ. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അത് അറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. And almost 90% of the fatalities are caused by coastal and inland storm surge. ഈ അപകടങ്ങളിൽ 90% ഉണ്ടാകുന്ന തീരപ്രദേശത്താണ്. Why? Because the wind speed is high on the coastal area. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, കാറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ 200-300 km/h ഒക്കെ വരാം. So damage will be more. As it enters into the land mass, the speed will reduce. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരുന്നത് എപ്പോഴും തീരദേശത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈക്ലോൺ ഡാമേജ് വരുന്നത് തമിഴ്നാടു, ദെൻ ഒഡീഷ, ദെൻ ബംഗാൾ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഈ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ്. പിന്നെ വരാറുള്ളത് ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക ആൻഡ് കേരള. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ സൈക്ലോൺ കൊണ്ടുള്ള ഡാമേജ് കുറച്ചേ വരാറുള്ളൂ. കാരണം ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് നോർമലി ഗോസ് ടു ദ നോർത്തേൺ സൈഡ്. അതാണ് ഈ മെയ് മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്ലോണിലെ ഒരു പ്രത്യേകത. അത് നോർത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, സൗത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. സൗത്തിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഡാമേജ് ഹെവി ആയിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ കേരളത്തിൽ വരും, നോർത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ ഗുജറാത്തിലോ ഒഡീഷയിലോ ഒക്കെ പോകുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ എസ്കേപ്പിംഗ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് the summer cyclones are going in that direction. It goes toward north because it gets attached to the northerly winds. വടക്കോട്ടുള്ള കാറ്റുമായിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ അത്ര ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല, ഫ്ലഡ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഡോണ്ട് ബി ഷുവർ ദാറ്റ് വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ്. അങ്ങനെയും വരാം. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിൽ, അതായത് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയന്റെ തെക്കേ അറ്റത്താണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയന്റെ മിഡ് പാർട്ടിലാണ് സാധാരണ ഈ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നിട്ട് നോർത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 23-30 റേഞ്ചിലൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒഡീഷയും ഗുജറാത്തും എപ്പോഴും സൈക്ലോണിന്റെ അറ്റാക്ക് കൂടുന്നത്. വി ആർ എസ്കേപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. എന്താണ് സ്റ്റോം സർജ്? യു സീ ദർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്റ്റോം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം കയറി വരുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോം സർജ്. സീ ദ സീ കോസ്റ്റ്. സീ കോസ്റ്റിന്റെ പടമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തിരമാലയായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. SURG, സർജ്. സർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തിരമാല. കാരണത്തിന് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞുള്ള മരണത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കിപ്പോൾ വരുന്നത് സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോകൈൻ സർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേം. ഐ ഹേർഡ് ദിസ്. കോവിഡ് കൊണ്ടല്ല അധികം മരണം വരുന്നത്. കോവിഡ് കൊണ്ട് മരണം വരുന്നത് നല്ലൊരു പങ്ക്, 80% വരുന്നത് സൈറ്റോകൈൻ സർജ് കൊണ്ട്, അല്ലെ സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം കൊണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ കൊടുക്കാറ്റ് അടിക്കുന്നതല്ല. സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം അല്ലെ സൈറ്റോകൈൻ സർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് വൈറസ് ബോഡിയിലേക്ക് വരും. എനിബഡി നോസ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് നോക്കട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിബഡി നോസ് വാട്ട് ഈസ് സൈറ്റോകൈൻ? CYTOKINE, സൈറ്റോകൈൻ. സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ലോക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരാണ്. ലെറ്റ് മീ സീ വാട്ട്സ് യുവർ ബേസ് നോളജ് ഓൺ ദാറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സൈറ്റോകൈൻ സർജ്? ഇറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ ടേം. എനിബഡി? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് യെസ് പറ. അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് സർജ്. അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സർജ്. No one knows? Nobody knows. So I'll just tell it's a medical term. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ. So that if at all somebody gets attacked by COVID, you can be careful about it. What happens is the COVID virus will attack the body within a week of its getting into the body. ഈ കോവിഡ് വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബോഡി ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കും. ആന്റിബോഡി, ദാറ്റ്സ് എ യൂഷ്വൽ മെക്കാനിസം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ അസുഖത്തെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബോഡീസിൽ ആന്റിബോഡികളുണ്ട്. അപ്പോൾ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ അറ്റാക്ക് വളരെ ഹെവി ആകുമ്പോൾ
നമ്മുടെ ബോഡി ധാരാളം ആന്റിബോഡീസിനെ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ആന്റിബോഡീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങ് വളരെ ഹൈ ആവും ഈ വൈറസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കോവിഡ് വൈറസ് അങ്ങ് ചത്തുപോകും. ചത്തുപോയാലും നമ്മുടെ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസത്തെ കൂടെ. ഇറ്റ്സ് എ ബോഡി മെക്കാനിസം. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് ആന്റിബോഡീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഫൈറ്റ് വിത്ത് അവർ ഓൺ വൈറ്റ് കോർപ്പസൽസ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ വൈറ്റ് കോർപ്പസൽസുമായിട്ട് തന്നെ അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. സോ ദ ആന്റിബോഡീസ് വിൽ ഫൈറ്റ് വിത്ത് അവർ ഓൺ ബോഡി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ഇൻഫെക്ഷൻ, ബോഡിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ലങ്സിലാണ് വരുന്നത്. ലങ്സിൽ of course the pneumonia will happen to the lungs because a lot of fight will be there between the antibodies and the body mechanism. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫ്ലം വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ്. നമ്മുടെ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലങ്സിൽ ഈ ഫ്ലമിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഈ പഴുപ്പിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലങ്സിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരിക. ആ ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നിട്ടാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് ആളുകൾ മരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലിറ്ററേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് കോവിഡ് ഉള്ള പീരീഡിലല്ല, കോവിഡ് മാറി കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് 1 വീക്ക് ഈ സൈറ്റോക്കിൻ സർജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെറോയിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന തിയറി. അപ്പോൾ കോവിഡിനെ അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈറ്റോക്കിൻ സ്റ്റോമിനെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓൾസോ. എനിവേ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ന്യൂ തിയറി. ആൻഡ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് വാക്സിൻ ഈസ് സെഡ് ടു ബി വാക്സിൻ വിൽ റെഡ്യൂസ് ദി സൈറ്റോക്കിൻ സ്റ്റോം. അതാണ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വാക്സിൻ എടുത്താലും കോവിഡ് വരാം, ബട്ട് ദി സൈറ്റോക്കിൻ സ്റ്റോം ഓർ ദി സൈറ്റോക്കിൻ സർജ് വിൽ ബി വെരി ലെസ് ഇൻ ദോസ് ടേക്കൺ ദി വാക്സിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസന്റ് ഫൈൻഡിങ്. ഇനി നാളെ ഇതൊക്കെ മാറിയെന്ന് വരാം. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് പീപ്പിൾ ബിലീവ് നൗ. സോ യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇസ് എ സർജ്. പെട്ടെന്നൊരു സാധനം കുമിഞ്ഞുകൂടി വരുന്നതിനാണ് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സീ ദാറ്റ് ഡയഗ്രാം. ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കൂ. ബ്ലഡ് സ്റ്റോം വരുന്ന സമയത്ത്, അറിയിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊക്കത്തിൽ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നു, ആ വീടിനെ മുക്കുന്നു. ദാറ്റ് സർജ് മീൻസ് സീ ലെവലിനേക്കാൾ വളരെ ഹൈറ്റിലേക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ സർജ്. മനസ്സിലായില്ലേ? SURG സർജ്. അത് വളരെ അധികം ദൂരത്തിലേക്ക് കയറി വരും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെ ബീച്ചിന്റെ നീളമൊക്കെ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ സർജ് അതിന് മുകളിൽ കയറി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്റ്റോം സർജ്. സാധാരണഗതിയിൽ കരയിലേക്ക് കയറി വരാത്ത വെള്ളം ആ സമയത്ത് കരയിലേക്ക് കയറി വരും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ സ്റ്റോം സർജ്. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സ്റ്റോം സർജ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം കടലിന്റെ മുകളിൽ വലിയ കാറ്റുണ്ട്, പക്ഷെ കരയിൽ കാറ്റുണ്ടാവില്ല. കര പൊതുവെ ശാന്തമായിരിക്കും, കടൽ ഭയങ്കര പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈം വെൻ ദി സ്റ്റോം സർജ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ദി സ്റ്റോം സർജ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവരി പ്ലേസ് ഇൻ കേരള ബീച്ചസ്. കേരളത്തിലെ ബീച്ചിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കടലിൽ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ബീച്ചിൽ സ്റ്റോം സർജ് ഉണ്ടാകുക. വെരി കോമൺലി. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദി ഫിഷർമെൻ ഫോക്ക് ആർ അഡ്വൈസ് നോട്ട് ടു ഗോ ടു സീ വെൻ ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോം. ആ സ്റ്റോം സർജ് ഉള്ള സമയത്ത് കരയിലേക്കൊരു വള്ളം അടുപ്പിക്കാൻ കൂടി പറ്റില്ല. കാരണം വേവ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിരിക്കും. 5-10 മീറ്റർ ഹൈറ്റുള്ള വേവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു വള്ളം അതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും വള്ളം ചിലപ്പോൾ കമന്നു പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ഓക്കെ. പ്ലസ് ഓർഡിനറി വേവ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്യാൻ കം ടു 3 മീറ്റർ. അതിന്റെ കൂടെ ഇത് ആഡപ്പ് ചെയ്യും. ദർ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ റെസൊണൻസ് മെക്കാനിസം. ഓർഡിനറി വേവിന്റെ കൂടെ സർജ് വേവും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇന്റൻസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള വേവ് വരും. അപ്പോൾ വേവിന്റെ ഹൈറ്റ് വല്ലാതെ കൂടും. ദിസ് ക്യാൻ ബി സീൻ. നല്ല മഴയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള സമയത്ത്, കടൽക്ഷോഭമുള്ള സമയത്ത് കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. only thing is you have to keep away from the shore because ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ സർജിൽ 100-200 മീറ്റർ ഒക്കെ തിര കയറി വന്നു വരും. You would have seen this TV that some buildings are falling onto the waves. തിര എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു കെട്ടിടത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ പൊളിച്ചു കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം. This can happen. See the next slide. See, കടൽ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് സർജ്. അതിനാണ് സർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെള്ളം മുകളിലേക്ക് എന്നിട്ട് മുകളിലുള്ളതിനൊക്കെ പിഴുത് കൊണ്ടുപോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സർജ്. ക്യാൻ യു സീ ദാറ്റ് ആനിമേറ്റഡ് ഡയഗ്രാം? ഒന്ന് നോക്കൂ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ആനിമേറ്റഡ് യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സി, താഴെയുള്ള ബീച്ചിൽ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറവാണ്. കാരണം ബീച്ചിന്റെ ഹൈറ്റ് വല്ലാതെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റീപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. മുകളിലുള്ള ബീച്ചിൽ അത് വളരെ ഡാമേജിങ് ആണ്. ഓക്കെ,
താഴെയുള്ള ബീച്ചിൽ ഡേഞ്ചർ കുറവാണ്. ആ മേളിലുള്ള ബീച്ച് പോലെയാണ് വർക്കല ബീച്ച്, വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, വെള്ളം കയറി വരും. താഴെയുള്ള ബീച്ച് പോലെയാണ് പല ഭാഗത്തുള്ള ബീച്ച്. പല ഭാഗത്തും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി ഹില്ലി ഏരിയയിൽ, എഴുമല ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള ബീച്ച് താഴെ കാണുന്ന ബീച്ച് പോലെ അത് ഡാമേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. എഴുമലയിലൊന്നും കടലാക്രമണം കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കേൾക്കാറില്ലല്ലോ. എഴുമല ബീച്ച് ഇസ് വെരി ഹൈ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നേവി അവരുടെ ട്രെയിനിങ് സെന്റർ എഴുമല ചൂസ് ചെയ്തത്. ബീച്ച് ഇസ് വെരി സേഫ്. See the next slide. സൈക്ലോൺസിന് എങ്ങനെയാണ് പേരിടുന്നത്? ഇന്ത്യൻ ഓഷനിൽ പേരിടുന്നത് കുറെ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷന് ചുറ്റും. ഇന്ത്യ, ദെൻ ഇന്തോനേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക, ദെൻ മലേഷ്യ. ഈ കൺട്രീസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ട്. അവരാണ് ഒരു പേരിടുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പേര് ഇന്ത്യൻ പേരാണെങ്കിൽ അടുത്ത പേര് ചിലപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ പേരായിരിക്കും, അതിൻ്റെ അടുത്ത പേര് ചിലപ്പോൾ മലേഷ്യൻ പേരായിരിക്കും. ഓരോ കൺട്രീസ് ബൈ ടേൺ ആണ് ഓരോ പേരിടുക. ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാക്കുകളാണ് പേരിടുക. അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഐ ടോൾഡ് ഏർലിയർ, അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഇവിടെ പേരിടുന്ന കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെ കൂടെയാണ്? പാകിസ്ഥാൻ, ഒമാൻ, മ്യാൻമാർ, ബംഗ്ലാദേശ്, മാൽദ്വീപ്, ശ്രീലങ്ക, തായ്ലൻഡ്, ഇന്ത്യ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ളൊരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ സൈക്ലോൺ ട്രീറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളാണ് ഒരു സമയത്ത് പേര് കൊടുക്കുക. അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. US, ദെൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പേരിടുക. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പസഫിക്കിലും അറ്റ്ലാന്റിക്കിലും ഒക്കെ മോസ്റ്റ്ലി ഫീമെയിൽ ഗേൾസ് നെയിംസ് ആർ ഗിവൺ. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഉണ്ട്. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ്. അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ പേരുകൾ ചിലതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? നല്ല പേരുകളാ. ഡെന്നിസ്, കത്രീന, റീറ്റ, സ്റ്റാൻ, വിൽമ, അങ്ങനെയുള്ള പേരുകളാണ് കൊടുക്കാറ്. ഓക്കെ, see the next slide. What is the long term trend? ഈ ട്രെൻഡ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്ലോൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ്? പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല ശരിക്കത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാഫ് ഹസാർഡ്. നമുക്കൊരു കൃത്യമായി ഇന്ന ദിവസം സൈക്ലോൺ എത്തുന്നു. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എങ്കിലും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സൈക്ലോൺസിന്റെ ട്രെൻഡ് ഒന്ന് നോക്കൂ. ഈയിടെയായിട്ട് ഇത്തിരി കൂടി വരിക അല്ലേ? അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കുറച്ച് കൂടി വരിക. അതിനെന്താ റീസൺ? യു സീ ദ ട്രെൻഡ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രെൻഡ് സൈക്ലോണിന്റെ ഒക്കറൻസ് കൂടി വരിക. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്? എനിബഡി? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും. യു സീ ദാറ്റ് ഗ്രാഫ്. ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കൂ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് സൈക്ലോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇന്റൻസിറ്റിയും കൂടി വരിക. എനിബഡി ക്യാൻ ടെൽ ദ റീസൺ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയും അതിന്റെ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്? ബേസിക്കലി സൈക്ലോൺ ഈസ് happening because of the convection of the air. വായു ചൂട് പിടിച്ച് മേലോട്ട് ഉയരുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് സൈക്ലോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി വരുന്നത്? ഇനിയും കൂടി വരും. ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈക്ലോൺസ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വരും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? എനിബഡി? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവുന്ന നോക്കട്ടെ. ഇൻ ജനറലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സൈക്ലോണിനെ കുറിച്ച് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദ ട്രെൻഡ് ഫോർ സൈക്ലോൺസ് വിൽ ബി മോർ. തഹസീൻ പറയാവോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്? തഹസീൻ, ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? തഹസീന് കേൾക്കാമോ? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയും. Why nowadays the intensity of the cyclones or frequency of the cyclones are more? എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് കൂടുതൽ സൈക്ലോൺ ഉണ്ട്? അപ്പൊ നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയും ഓരോ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായി. ഇനിയും വരും. ഒരു ജൂൺ മിഡ് വരേക്കൊക്കെ സൈക്ലോൺ വരാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലൊക്കെ വരുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ സൈക്ലോൺസ് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്? ലെറ്റ് മീ സീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ തഹസീൻ. അറിയോ? തഹസീൻ, ആർ യു ഹിയറിംഗ് മീ? No, I've been telling you, just respond first, whether you know or not. Yes. Rifas has put rising temperature. Tahsin, yes, okay. Tahsin yes മാത്രമേ ഇട്ടുള്ളൂ. റിഫാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. Tahsin also has put climate change. Yes. It is true. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നുണ്ടാണ്. കാരണം എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരിക. When I was teaching that basics, I have told you, in this century, we expect the temperature to rise by 4 degrees.
ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ 4 ഡിഗ്രി കൂടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും ഈ കൺവെക്ഷൻ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ സൈക്ലോൺസ് വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് മോർ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈക്ലോൺസ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. Am I right? The years to come, you will have to witness more and more cyclones because the temperature of the earth is on the increase. Okay, see the next slide. അടുത്ത slide. See the next slide. That is the next chapter. Next slide. ഇതിലെ slides കഴിഞ്ഞു. You have to go to the next chapter. സൈക്ലോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓവർ. Now we are going to the last chapter in this module. That is on tsunami. Tsunami കുറിച്ച് basic things I have told you earlier, but we will see now tsunami in detail. So when we had the first tsunami in India, you are all in the nursery school, I think. Am I right? ഇന്ത്യയിലെ സുനാമി ഉണ്ടായ സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ നഴ്സറി സ്കൂളിലായിരുന്നല്ലേ? Am I correct? Yes or no? Nandita, please take care of today's attendance. No, ഒരുപാട് പേര് absent ആണത്. Why? After 2 days of holidays, they are tired. You can note down the absentees today. I want to see that list. How many are absent today? Okay. Now come to the tsunami. See the next slide. Tsunami, I think, is from Japanese language. Check ചെയ്തില്ല tsunami ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന്. I think tsunami is Japanese. ഇപ്പോൾ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യാം. Let me also Google tsunami ഏതാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. Tsunami. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മോശമായിട്ട്, because I should have checked it. Tsunami is from which language? Yes, I am right. Tsunami is from Japanese language. Japanese language, what is tsunami? What is its meaning? Because Japanese are the people mostly affected by tsunami. Every day tsunami is there in Japan, in one region or another region. Very common. Most of the days it is there. Tsunami has no connection with weather. അന്തരീക്ഷമായിട്ട് സുനാമിക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല. സുനാമി ഈസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓൺ ദി എർത്ത് ക്രസ്റ്റ്. ചെറിയ ക്വേക്കിന് പോലും, ചെറിയ എർത്ത് ക്വേക്ക് വന്നാൽ കൂടി സുനാമി ഉണ്ടാവും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർനീത്ത് ദ സീ, only thing is the effect of the tsunami may be less. What is a tsunami? Tsunami is a series of enormous waves that happen often an undersea disturbance such as earthquake, landslide or volcanic eruption. സുനാമിയുടെ റീസൺസ് 3 ആണ്: earthquake, landslide and volcanic eruption. Earthquake, ഭൂകമ്പം. ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്, മണ്ണിടിയ. മണ്ണിടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മണ്ണിടിയല്ല, വലിയ മണ്ണിടിച്ചില്, മലൊക്കെ പൊട്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ്സ്ലൈഡ്. അത് വളരെ റെയർ ആണ്. സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇസ് വെരി ലെസ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് വോൾക്കാനിക് eruption. That's also very common. Especially in the
Southeast Asian countries, volcanic eruption is very common. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം സുനാമിക്ക് രണ്ടാണ്: earthquake and volcanic eruption. The most common reason for tsunami is earthquake. Okay, and obviously tsunami has no relation with hurricanes or cyclones, അല്ലെങ്കിൽ storm, rain. ഇതൊന്നുമായിട്ട് സുനാമിക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദി സർഫസ് ഷേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഭൂമിയുടെ സർഫസിനുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങളുമായിട്ട് മാത്രമേ സുനാമിക്ക് റിലേഷൻ ഉള്ളൂ. നോ അതർ റിലേഷൻ വിത്ത് എനിത്തിങ് എൽസ്. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. One thing I am seeing is nobody has started naming tsunamis. Tsunamis അത്ര സൈക്ലോൺ പോലെ അത്ര കോമൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സുനാമിക്ക് ഇതുവരെ ആരും പേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുന്ദരമായ പേരുകൾ കൊടുക്കാമായിരുന്നു സുനാമി. മോറോവർ സുനാമി ഇസ് നോട്ട് വെരി കോമൺ എവരിവെയർ. ജപ്പാൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സുനാമി വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ വരാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ സുനാമി ഹാപ്പൻസ് വെൻ എ റിപ്പിൾ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദി സീ വാട്ടർ. കടലിലെ വെള്ളത്തിലൊരു വലിയ റിപ്പിള്, ഒരു വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് സുനാമി വരുന്നത്. ചലനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ബി ദെയർ. അതിപ്പോൾ വോൾക്കാനിക് എറപ്ഷൻ ആയാലും എർത്ത് ആയാലും പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിച്ചത്. അതാണ് വാട്ടർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൻ ദി സുനാമി ടേക്സ് പ്ലേസ്. പക്ഷെ സുനാമിയുടെ ഇഫക്റ്റ് കടലിൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല, അത് കരയിലെത്തുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കടലിൽ സർഫസ് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരും, കരയിലെത്തുമ്പോൾ അത് നല്ല പൊക്കത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറും. ചെറിയ സുനാമിയുടെ മൂവ്മെന്റ് കടലിൽ നിന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. സുനാമി മൂവ്മെന്റ് വി നോർമലി സ്പോട്ട് ഓൺ ദി ഷോർ. ആൻഡ് ഒബിയസ്ലി സുനാമി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വേവ് വരും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വേവ് വരും. ആദ്യത്തെ വേവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത വേവ്, അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്ത. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ ഷോർ, കരയിൽ വന്ന് അടിച്ചാണ് അതിന്റെ എനർജി തകരുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫണ്ണിസ്റ്റ് തിങ് ഈസ്, കരയിൽ ആദ്യത്തെ സുനാമി വേവ് വരുന്നതിന് മുന്നേ കടലങ്ങ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പോലെ കാണാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹാവ് റെഡ് ഇറ്റ് ഇൻ വെൻ ദി സുനാമി. നിങ്ങളന്ന് വായിക്കാവുന്ന കണ്ടീഷനിലായിരുന്നല്ലോ. 2004 സുനാമി വരുന്ന സമയത്ത് ഹോങ്കോങ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, സുനാമി വേവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കടലിലെ വെള്ളം അങ്ങ് വലിഞ്ഞു, ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ട്രൂ ഇൻസൈഡ് കുറെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നിന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കടലിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് അവൻ സ്കൂളിലെ പുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു. ദ സുനാമി ഈസ് കമ്മിങ്, ദ വാട്ടർ വിൽ വിത്ഡ്രോ ടു ദ സീ. ഇതല്ലാതെ വെള്ളം വിത്ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലുള്ള കഥകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻ റിയാലിറ്റി വാട്ടർ വിൽ നോട്ട് വിത്ഡ്രോ ബാക്ക് ടു ദ സീ. ഒരു സീ ലെവൽ ഒരിക്കലും ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല. സുനാമി സമയത്ത് മാത്രമേ അത് വരികയുള്ളൂ. സോ ദിസ് ബോയ് ഷൗട്ടഡ്, സുനാമി ഈസ് കമ്മിങ്, സുനാമി ഈസ് കമ്മിങ്. ഹി ഷൗട്ടഡ് ആൻഡ് he went away from the shore, and people who could understand him, they all escaped. അങ്ങനെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ ഒരു കുട്ടി രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ സുനാമി കാലത്ത്. ദിസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സുനാമി വേവ് കംസ്. അതിന്റെ തിയറിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ് തിയറി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ്. വലിയൊരു ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ട്രഫിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് തിയറി ഓഫ് വേവ് ഫോർമേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടൽ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പോകുന്നത്, വലിയ വരുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, സാധാരണ തിരക്കൊന്നും കടൽ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയില്ല. ബിഗ് വേവ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ then the impact of the tsunami will be dependent on the type of the shoreline. നല്ല പൊക്കമുള്ള ഷോർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സുനാമി വേവ്സ് വിൽ ബി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് മച്ച് ഡാമേജ്. എന്നാൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഷോർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സുനാമി വേവ്സ് വിൽ ഗോ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ലാൻഡ്. കരയിൽ ഒരുപാട് കയറി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് 2000 ചെറിയ that you must be knowing. Amrita is the main place. See the next slide. എങ്ങനെ സുനാമി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയഗ്രമാണ്. See here.
See the diagram. Normally, focal length കുറവാണെങ്കിൽ intensity of tsunami will be high. എന്താണ് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, എർത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഫോക്കസ് ആൻഡ് എപ്പിസെന്റർ. ഫോക്കസ് ആൻഡ് എപ്പിസെന്റർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടോട്ട് ദിസ് ഇൻ ദി ചാപ്റ്റർ ഓൺ എർത്ത്. എന്താണ് ഈ ഫോക്കസും എപ്പിസെന്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് വെദർ യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് എപ്പിസെന്റർ? ആരാ അറിയുന്നത്? അന്ന് ആരോ പറഞ്ഞൊരു ആൻസറാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് എപ്പിസെന്റർ ഇൻ ആൻ എർത്ത്? ഒരു എർത്ത് ഫോക്കസിന്റെ എപ്പിസെന്ററിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? കീർത്തന, കീർത്തനക്ക് പറയാമോ? ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കസ് ആൻഡ് എപ്പിസെന്റർ ഇൻ ആൻ എർത്ത്? പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ്, പരീക്ഷ എഴുതിയതുമാണ്. സോ യു ആർ സപ്പോസ് ടു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് നോ, വെരി ക്ലീൻ. അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊന്നും പഠിച്ചില്ലേ? എർത്ത് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മേഘ ടിആർ, എനി ഐഡിയ? What is the difference between focus and epicenter in an earthquake? Aditya has written, focus is where the earthquake starts above the ground. അയ്യോ, തെറ്റിപ്പോയി ആദിത്യ. ആദിത്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദിത്യ has written, epicenter is located under the ground. തിരിഞ്ഞുപോയി ആദിത്യ. Yes, Revati has written correctly. ആദിത്യ പറഞ്ഞപ്പോൾ തിരിഞ്ഞുപോയി, രേവതി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. The point on the earth's surface directly above the focus is the epicenter. ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് തുടങ്ങുന്ന ഭൂമിക്കുള്ളിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ്, എർത്ത് പ്രഭവ കേന്ദ്രം. എപ്പിസെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഭൂമിയുടെ പുറത്തുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിസെന്റർ. അപ്പൊ എപ്പിസെന്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ എപ്പിസെന്റർ ഫ്രം ജക്കാർത്ത. എപ്പിസെന്റർ ഇസ് ജക്കാർത്ത. ജക്കാർത്ത മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എർത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് അതിനുള്ളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ജക്കാർത്ത എപ്പിസെന്റർ ആണെങ്കിൽ ജക്കാർത്തയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ 10-30 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 5 കിലോമീറ്റർ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഫോക്കസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലാണ്, എപ്പിസെന്റർ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലാണ്. ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. ഇനി മറക്കരുത് ആരും, എപ്പിസെന്ററും ഫോക്കസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആരും മറക്കരുത്. ഫോക്കസ് ഓഫ് ആൻ എർത്ത് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത്. എപ്പിസെന്റർ ഈസ് ഓൺ ദ സർഫസ്. എപ്പിസെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്നാണ്. EPI പുറത്തുനിന്നാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. എപ്പിസെന്റർ മീൻസ് ഫോക്കസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഭൂമിയുടെ പുറത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിസെന്റർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫോക്കസ് എപ്പിസെന്ററും അടുത്താണെങ്കിൽ സർഫസിലുള്ള ഇഫക്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഗെറ്റ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ്? ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദ എപ്പിസെന്റർ. ഫോക്കസും എപ്പിസെന്ററും അടുത്താണെങ്കിൽ സർഫസ് വൈബ്രേഷൻ വിൽ ബി വെരി ഹൈ. ഫോക്കസ് വളരെ ഡീപ്പാണെങ്കിൽ, ഫോക്കസ് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിൽ എപ്പിസെന്ററിൽ വരുന്ന അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ ഇഫക്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുനാമി വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഫോക്കസിന്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും സുനാമിയുടെ ഇമ്പാക്ട്. സുനാമി വിൽ ബി മോർ ഇഫ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ഫോക്കസ് ഇസ് ഹൈ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി സംശയമില്ലല്ലോ. അത് നോക്കൂ, ആ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവും. ആ എപ്പിസെന്ററിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഡിഫറൻഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വൈബ്രേഷൻ മുകളിലേക്ക് വന്ന എപ്പിസെന്റർ. ആ എപ്പിസെന്റർ ആണ് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് റെഡ് കളർ. എപ്പിസെന്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ, എപ്പിസെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിലുള്ള പോയിന്റ്, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ വല്ലാതെ ഉണ്ടാവും സർഫസിൽ. ആ വൈബ്രേഷൻ വാട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ വെള്ളം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വേവ്സ് ആയിട്ട് മാറും. യുനോ, വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓസിലേഷൻ വിൽ ഫോം ഇൻ ടു എ വേവ് ഫോം. നാച്ചുറൽ ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു
കുളത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് കൈയിട്ടൊന്ന് വേവി മോഷൻ കാണിച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. എന്തിനൊരു ചെറിയ കല്ലെടുത്തിട്ടാൽ കൂടി വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ വിൽ ഫോം ഇൻ ടു വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ വേവ്. അത് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് വേവ്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ when the speed of movement of the earth is more, the displacement will be high and the wave height will be high. അതുകൊണ്ട് earthquake intensity അനുസരിച്ചിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സിന്റെ ഹൈറ്റ്. At the point, earthquake intensity കൂടുതലാണെങ്കിൽ, earthquake intensity is measured on Richter scale. Richter scale earthquake intensity more ആണെങ്കിൽ, the wave height will be very more. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ സുനാമി വന്നത്, it has come from Indonesia. അവിടുന്ന് അത് ഇവിടെ വരെ വരാനുള്ള പ്രധാന റീസൺ earthquake intensity around 9 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അറൌണ്ട് 9 ആകുമ്പോൾ ഹെവി വേവ്സ് വിൽ കം. മറിച്ച് earthquake intensity 5 or 6 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 100 മീറ്റർ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേവ്സ് വിൽ ഡൈ ഡൗൺ. 8, 9 ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, അത് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇഫ് ദ earthquake intensity is more. അപ്പോൾ പത്രത്തിലോ ടി വിയിലോ ഒരു വാർത്ത വരികയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരു earthquake ഉണ്ടായി, ഇന്റൻസിറ്റി 8. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വേവ്സ് വിൽ കം ടു ഇന്ത്യ. മറിച്ചൊരു ന്യൂസ് വരികയാണ്, ശ്രീലങ്കയിൽ കടൽ തീരത്ത് ഒരു earthquake ഉണ്ടായി, ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഓൺലി 6 ഓൺ ദ റിച്ചർ സ്കെയിൽ. അത് വലിയ സുനാമി ഒന്നും ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരില്ല, ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു ഇത്തിരി തര വരുമെന്ന് മാത്രം. സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ earthquake, the tsunami will be very, very high. That is basic thing. See the next slide. സുനാമി എങ്ങനെയാണ് വേവ്സിൽ ഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുനാമിയുടെ ഒരു വേവ് വന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അടുത്ത വേവ് വരും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വേവും കൂടെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് വേവ് പവർ കൂടുന്നത്. സീ ഹിയർ, ആ ഡയഗ്രാം നോക്കൂ. ഒരു വേവ് വന്ന് അത് റിസീഡ് ചെയ്ത് അത് തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വേവ്സ് എങ്ങനെ റിസീഡ് ചെയ്യാം? അത് ലാൻഡിൽ എത്തിയിട്ട് ആവും, അത് ഹൊറിസോണ്ടലാവും. പൊക്കത്തിൽ വരുന്ന വേവ് ഫോമിൽ വരുന്നത്, വേവ് ഫോം വന്നൊരു സൈൻ വേവ് ഫോം, കൊസൈൻ വേവ് ഫോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ദ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഗോ ബാക്ക്, ദ നെക്സ്റ്റ് വേവ് വിൽ കം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബിഗർ വേവ് വിൽ കം. ദിസ് ഈസ് ഹൗ, അതാണ് ആ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹൗ ദ വേവ്സ് വിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ബൈ ഇറ്റ്സെൽഫ്. See the diagram. See the next slide. See some of the diagrams. സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ചില ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. And of course, tsunami effect will be more if it is at the time of spring tide. Spring tide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Anybody, what is spring tide? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. Just trying to see whether you understand it. Spring tide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? Spring tide. Somebody please tell me, what are the different types of tides? Srilakshmi, yes, can you tell me? ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ടൈഡ്സ് ഉള്ളത്? TIDES tides. Which are the types of tides? There is an old saying, time and tide waits for none. Time and tide waits for none. അതൊരു പ്രോവർബാണ്. എന്താണ് ടൈഡ്? വാട്ട് ആർ ദി ടൈഡ്സ്? ശ്രീലക്ഷ്മി ഹാസ് റിട്ടൺ നീപ് ടൈഡ്സ്. നീപ് ടൈഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയത്? ഡയൂർണൽ ടൈഡ്സിനെയാണ്. ഡയൂർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡേ ടൈം ഉണ്ടാകുന്നത്. നൊക്ട്യൂർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡയൂർണലും ഉണ്ട്, നൊക്ട്യൂണലും ഉണ്ട് ടൈഡ്. ആയിക്കോട്ടെ. ഡയൂർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടൈമിലുള്ളത്, നൊക്ട്യൂണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡയൂണൽ ടൈഡ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? മരിഹ ഹാസ് പുട്ട് സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ്സ്. സോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടൈഡ്സ് ഉണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ്സ് ആൻഡ് നീപ് ടൈഡ്സ്. കേട്ടോ? സോ സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മരിഹ, സ്പ്രിംഗ് ടൈഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? What do you mean by spring tides?
അതിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ. What do you understand by spring tides? അറിയില്ല. ഓക്കെ, ആർക്കാ അറിയുന്നത്? ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ഒരാൾ പറയൂ. സ്പ്രിംഗ് ടൈഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നീപ്പ് ടൈഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീലക്ഷ്മി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡയൂർണൽ ടൈഡ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. DIUR ആണ്, DIRU അല്ല. അതുപോലെ നീപ്പ് ടൈഡ്സിന്റെ NEEP ആണ്. അത് രണ്ടും കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേലിയേറ്റം, നീപ്പ് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേലിയിറക്കം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വെള്ളത്തിന്റെ ലെവല്. ഐ ടോൾഡ് ദ റീസൺ. ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവല് പൊങ്ങുന്നതിനാണ് സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ താഴുന്നതിനാണ് നീപ്പ് ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഇപ്പോ മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനിയിൽ സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പൊന്നാനി നിൽക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഭാഗം ചന്ദ്രന് നേർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് ആകുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ എതിർവശത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അത് നീപ്പ് ടൈഡ് ആയി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ എതിർവശം 90 ഡിഗ്രി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നീപ്പ് ടൈഡ് ആയി വരും. അപ്പോ സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് സമയത്ത് ഓൾറെഡി കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണ്. സാധാരണ ഈ ടൈഡൽ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നല്ല ഡിഫറൻസ് വരാറുണ്ട്. 5-10 മീറ്റർ ഒക്കെ വരും പല ഭാഗത്തും. അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ലോവർ ലെവലും ഹയർ ലെവലും. അപ്പോൾ കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ നിരപ്പ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സുനാമിയും കൂടെ വരുന്നതെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേരും. ഇഫക്റ്റ് വിൽ ബി മോർ, ഇഫക്റ്റ് വിൽ ബി ഡബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രിംഗ് ടൈഡ് സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സുനാമി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡാമേജ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. നീപ്പ് ടൈഡ് സമയത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദ ഡാമേജ് വിൽ ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്. കാരണം കടലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ താഴെയാണ്. അപ്പൊ ടൈഡ് ഈ സുനാമിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സ്പ്രിംഗ് ടൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ സീ ദ സീ ഷോർസ്. കടൽ തീരത്ത് ടൈഡ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അടുത്ത നോക്കാം നമുക്ക്. സീ, ഇതൊരു പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. സുനാമി സ്ലൈഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഓരോ 10 മിനിറ്റിലും പുതിയ പുതിയ വേവ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിച്ച് തീരത്ത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വീട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വീടിനേക്കാൾ പൊക്കത്തിലാണ് ആ വേവ്സ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ആ വേവ്സ് വീടിനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ when the tsunami waves come, many of the houses will be taken away. I still remember Pondicherry area, the difference in the level of sea water and the road. ഏതാണ്ട് ഒരു 15 മീറ്ററോളം ഡിഫറൻസിലാണ് കടലും അതിന്റെ തൊട്ടുള്ള റോഡും തമ്മിൽ. പക്ഷെ സുനാമി വന്ന സമയത്ത് വെള്ളം മുഴുവൻ റോഡിലേക്ക് കയറി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഹൈറ്റ് ദ സുനാമി വേവ്സ് കെയിം. വളരെ മുകളിലേക്ക് വന്നു. അന്ന് TV-യിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ റോഡ്, ദി റോഡ് ഓൺ ദി ബീച്ച് ഓഫ് പോണ്ടിച്ചേരി. ദാറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ. കടൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വരെ എത്തി. അതുപോലെ വേളാങ്കണ്ണിയിൽ, സോ മെനി പ്ലേസസ്, തിരുവനന്തപുരം, ദെൻ Tamil Nadu border areas. Okay, all these areas where the water height was so high. അതിങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു വേവിന്റെ അടുത്ത വേവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. രണ്ടും കൂടി ഇടിച്ച് രണ്ട് വേവും കൂടെ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് മോർ ഹൈറ്റ്. സീ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. See, one thing which you have to note here is ഈ വേവിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കരയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ആ വേവ് ഡീപ് സീയിലുണ്ട്. സീ ദ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം. ആ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് യു ക്യാൻ സീ വേവ്സ് ആർ സ്റ്റിൽ ദർ, ബട്ട് യു കനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിസിബിൾ. കരയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടി വരിക. അത് വേവിന്റെ ഒരു പെക്യുലിയാരിറ്റി ആണ്. വെൻ ഇറ്റ്സ് ദി വേവ് ക്രസ്റ്റ് ഇസ് ലോവർ, വെൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഇസ് മോർ. വേവ് ദൂരെ, ഉദാഹരണം തന്നെ ഒരു സുനാമി വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കിലോമീറ്റർ കണക്കിനാവും. ചിലപ്പോൾ 2-3 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു വേവിന്റെ ലെങ്ത്. അത്രയും ലെങ്തിലായിരിക്കും ഈ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ കരയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വേവ് ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹൈറ്റ് ഒന്നിച്ച് കരയിൽ പോകും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സുനാമി വേവിന് 5 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ
കടലിലെ 5 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് എ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് സേ ചിലപ്പോൾ 5 കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കും 5 മീറ്റർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. മറിച്ച് കരയിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് 5 മീറ്റർ ഡിഫറൻസ് 2 മീറ്ററിലേക്ക് വരും. സോ ദ വേവ് വിൽ ഗോ ഹൈ അപ്പ്. This is what happens. That is why tsunami wave is very high on the shores. See the next slide. Wind waves. Wind waves may sometimes add to tsunami waves. Tsunami ഉള്ള സമയത്ത് വലിയ കാറ്റും കൂടെ വരികയാണ്. കാറ്റ് കൊണ്ടാണ് the normal waves in the sea is made because of the wind. So when the tsunami is coming, if the wind waves are there, both will add up. Both will synchronize, or that is called the resonance of the waves. രണ്ട് വേവും കൂടെ റെസൊണന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വേവ്സ് ആയിട്ട്. യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് റെസൊണൻസ് ഇൻ ഫിസിക്സ്. Two signals, electrons you are studying, two signals can have resonance provided they have the same amplitude and wavelength. They will have resonance. അത് ഈ കേസിലും ഉണ്ടാവും. They may have, for example, the wind waves and the tsunami waves can have the same amplitude and same wavelength, sometimes by chance. Then the resultant wave will be a resonant wave which will be very damaging. That can happen. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം. See that right side picture shows how the waves are acting and how it will look like. See the next slide. Increase in velocity with increase in depth. That equation is given there, which you would have studied. This is called the wave celerity equation. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വേവിന്റെ വിഡ്ത്ത് കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെപ്ത് കൂടും. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ 5 കിലോമീറ്ററിൽ 5 മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വേവ് 1 മീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 മീറ്ററിൽ 5 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ വേവിന്റെ ഡെപ്ത് കൂടുകയാണ് കമ്പയർഡ് ടു ഇറ്റ്സ് വിഡ്ത്ത്. ഇപ്പോൾ വേവ്, യു നോ ദ വേവ് ഫോംസ്. നിങ്ങൾ വേവ് ഫോംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്തും അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ദി ലെങ്ത് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് വെരി ഹൈ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറൌണ്ട് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് that is what is called this one is called the velocity equation or the celerity equation. അപ്പോൾ വളരെ ഹൈ സ്പീഡ് വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സുനാമി കരയിൽ അടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിന്. ഒരാളൊക്കെ അതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പടി അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അതിനെ. ഇറ്റ് വിൽ പുൾ ഇറ്റ് ബാക്ക്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് സുനാമി റിമൈനിങ് വി വിൽ ഹാവ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. വി മേ നീഡ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ്. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹവ് റിക്വസ്റ്റഡ് പ്രൊഫസർ പ്രകാശ് ടു പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. ക്ലാസ് ടൈമിംഗ് 5 മണിക്കൂറാക്കി മാറ്റി സാറ്റർഡേ ഹോളിഡേ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ടുമോറോ ഓൺവേർഡ്സ് we will have a new schedule. So that new schedule, Nandana, you can switch off, you can stop the recording. That new schedule will be given either today or tomorrow, so that hereafter our classes will be as per the new schedule. One or two students were saying that they prefer to have 4 hours a day for 6 days, but we are constrained. Okay, university order എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. I also prefer to have 6 days 4 hours because we are more relaxed. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ അങ്ങനെയല്ല. 5 hours വെച്ച് 5 days a week വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓർഡർ. സോ വിൽ ഫോളോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ് us see the change. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ